Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Bhaja Janardana Yashodanandana Yamuna Tira Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Javihari Radha Madhava Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Yashodanandana Bhaja Janardana Yashodanandana Tira Nari Yamuna Tira Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Prabhupada, Srila Prabhupada, Prabhupada, Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. So, వాయిస్ అందరికీ వస్తుంది కదా, వినిపిస్తుందా? ఏదో మెసేజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు వస్తాను ప్రభు, బ్రేక్ అవుతాను. మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది, వినిపిస్తాను. ఈ కీర్తన మృదంగా కొడితే ఈ ల్యాప్టాప్ ఏమో యాక్సెప్ట్ చేయదు, ఒకసారి బ్రేక్ అవుతుంది. దానిలో కూడా సోల్ కాలేము రోజే, దానికి కూడా సోల్ కాలేము. మేబీ బ్రో. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, సో నేను ఎక్కడైతే స్టార్ట్ చేశానో స్టార్ట్ ఉంది. So now నిన్న మనం ఎక్కడ నిలిపామో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. నిన్న ఎవరైనా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎనీబడి మిస్డ్ యెస్టర్డే? ఎస్ ప్రభు. ఓకే, సో ఐ థింక్ రికార్డ్ చేసిన క్లాస్ ఉన్నట్టుంది. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఎగ్జామ్ భగవద్ దీని గురించి దాన్ని ఒకసారి చూడండి. తర్వాత కూడా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే దయచేసి అడగండి. అందరూ కలిసి భక్తి శాస్త్ర ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేయాలి. వి ఆల్ షుడ్ టుగెదర్ కంప్లీట్ అవర్ భక్తి శాస్త్ర ఎగ్జామ్. సో అందుకే దయచేసి మొహమాట పడకుండా వాట్ ఎవర్ హెల్ప్, ఏమైతే సహాయం కావాలో అది అడగండి. సో విల్ డూ ఇట్. ఓకే, నిన్న మనం ఒక అర్థం కంప్లీట్ చేసినట్టున్నాం. We'll continue next balance. So second chapter, we have completed till second chapter. Now we'll go with the third chapter. You can open book, page number 29 ప్రభు. 29 పేజ్ నెంబర్. మన బుక్ లో 29 పేజ్ నెంబర్. 2 చాప్టర్లు అయిపోయినాయి. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 33 క్వశ్చన్స్. సో రిమైనింగ్ 30 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో రిమైనింగ్ 30 క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. విల్ కంప్లీట్ టుడే in max half an hour or 45 minutes. We'll complete before 8 o'clock. We'll complete. So what is the third chapter? First question, what is the Krishna consciousness sometimes misunderstood as? అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ని సో అప్పుడప్పుడు కొంతమంది అపార్థం చేసుకుంటారు. ఏంటి? 3వ అధ్యాయము భగవద్గీత ఉందా అందరి దగ్గర? సో అందరూ భగవద్గీత పెట్టుకోవాలి దగ్గరలో. ఎవ్రీబడి షుడ్ కీప్ ఏ భగవద్గీత విత్ యూ. సో థర్డ్ చాప్టర్ ఫస్ట్ శ్లోక,
సో థర్డ్ చాప్టర్ ఫస్ట్ శ్లోకకి సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్. సో దిస్ నో ఓ జనార్దన, ఓ కేశవ, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than the routine work? So ఇక్కడ even Arjuna is misunderstanding the Krishna consciousness activity. He is saying that, so whatever activity, instead of doing this activity, this ghastly activity of warfare, better I'll read and get the knowledge and go back to God. ఏమని చెప్తున్నారంటే, ఈ యుద్ధము ఇలాంటి భయానకమైన యుద్ధం చేసేదానికంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తాను నేను, అది ఉత్తమమైనది కదా నేను విన్న దాని ప్రకారంగా. సో మళ్ళీ ఈ యుద్ధాన్ని ఎందుకు చేయిస్తున్నావు అనేసి 3.1లో అర్జునుడు ఎవరిని అడుగుతున్నారు? కృష్ణుని అడుగుతున్నారు. సో అదే అపార్థం అక్కడ. సో అపార్థం ఏమంటే అక్కడ మీరు చూస్తే కనుక సో ఇంగ్లీష్ బుక్ అయితే పర్పోర్ట్ లో 1 2 3 4 5 ఫిఫ్త్ లైన్ లో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ లైక్ దిస్: సమ్టైమ్స్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ మిస్అండర్స్టూడ్ టు బి ఇన్హెరిటేరియా అండ్ వన్ విత్ సచ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్. తెలుగు బుక్ నా దగ్గర లేదు. ఓకే, సో ఒక 5వ లైన్ నుంచి చూడండి, తెలుగు వాళ్ళు కూడా అక్కడ రాసి ఉంటారు. ప్రభు ఒక్కొక్కప్పుడు కృష్ణ భక్తి భావన అనేది జడత్వం అని అపార్థంగా అక్కడ నుంచి కరెక్ట్. సో అలాగా sometimes Krishna consciousness is misunderstood as an interior, and one with such misunderstanding often withdraw to secluded place to become a fully Krishna consciousness by chanting the holy name of the Lord Krishna. But without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in secluded place, where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. Arjuna, although also thought of Krishna consciousness or buddhi yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like a retirement from the active life and the practice of penances and austerity at the secluded place. In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using the Krishna consciousness as an excuse. But the sincere student, he placed the matter before his master and questioned the Krishna as to his best course of action. In answer, Lord Krishna elaborately explained karma yoga, work in Krishna consciousness. చూడండి, చాలా మంది అందుకని కర్మయోగ కొంతమంది భయం ఉంటుంది. సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఫియర్ఫుల్ టు కమ్ ఇన్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ బికాస్ వి విల్ వాష్ దేర్ బ్రెయిన్స్ అండ్ మేక్ దెమ్ సన్యాసిస్. వాళ్ళకి సో ఎవరైతే అలా భయపడుతుంటారో, ఈ ఇస్కాన్ లేక వస్తే అందరినీ బ్రెయిన్ వాష్ చేసేసి పని చేయకుండా వదిలేసి అందరినీ సన్యాసం చేస్తారంటే ఈ శ్లోకం చూపించండి. 3వ అధ్యాయము 1వ శ్లోకంలో చూపించండి. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా అర్జునుడు ఎస్కేప్ అవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. పని నుంచి అర్జునుడు ఎస్కేప్ అవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు, కానీ కృష్ణుడు చేయని వదలవట్లే. ఇంకోటి ఏంటంటే అర్జునుడు ఫెయిత్ఫుల్ గా కృష్ణుని అడుగుతున్నాడు, నేను ఇలా చేస్తాను అనేసి. సో Arjuna is faithfully asking Krishna, I'll do like this. I'll give up everything. I'll go to secluded place and I'll do my tapasya. I'll do my Krishna consciousness activity. దానికి ప్రభుపాద రాస్తున్నారు ఏమని అంటే, నువ్వు ఒక సెక్లూడెడ్ ప్లేస్ లో ఏదన్నా ఒక ఏమంటారు సెక్లూడెడ్ ప్లేస్ అంటే తెలుగులో ఏకాంత ప్రదేశం. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఏకాంత ప్రదేశంలోకి వెళ్ళి నువ్వు కూర్చొని తపస్సు చేస్తే చీప్ పబ్లిక్ నుంచి, అంటే ఏమీ తెలియని అమాయకుల దగ్గర నుంచి నీకు గ్లోరిఫికేషన్ వస్తుంది. అబ్బా తోపు, అబ్బా ఏం పొద్దున్నే కూర్చుంటే రాత్రి దాకా తపస్సు చేస్తాడు, పొద్దున్నే కూర్చొని 64 మాలలు, ప్రతిరోజు 64 మాలలు చేస్తారు అనేసి. కానీ ఈ వ్యక్తి ఏం చేస్తుంటాడంటే, ఎవరు నా గురించి చెప్తారు, నేను 64 మాలలు చేశాను, ప్రభు 64 మాలలు చేశారంటే అప్పుడు ఆనందం వస్తుంది. 64 మాలలు చేసినప్పుడు రాదు ఆనందం. సో అందుకనే మనం భక్తి అనేది భక్తుల మధ్యలో ఉంటూ చేయాలి. సో మన ప్యూరిఫికేషన్ అనేది జరగాలి. ప్యూరిఫికేషన్ జరగకపోతే ప్రభు చాలా కష్టంగా ఉంది ప్రభు. ఎస్, ఇట్స్ అ ప్యూరిఫికేషన్. సో ప్యూరిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పెయిన్స్ వస్తాయి. సో అది వి షుడ్ గో త్రూ ఇట్. వి షుడ్ గో త్రూ ద పెయిన్, దెన్ ఆటోమేటికలీ విల్ ఎంజాయ్ ద కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో
అలాగే. సో అందుకే సో సమ్ టైమ్ పీపుల్ మిస్అండర్స్టాండ్. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటా. సో this sloka is useful for the people who ask you that okay, ISKCON people drives towards sannyasam. No, we are not driving towards a sannyasi. So we are driving the person to think like a sannyasi. So Prabhupada says that I want consciousness in revolution in consciousness. So like that. So we need to understand this. So ilaga మనం ఎప్పుడైతే మన కాన్షియస్నెస్ లో చేంజ్ రావాలి, ఆ కాన్షియస్నెస్ లో చేంజ్ రావడానికి ప్రయత్నిస్తాం. సో అది ఫస్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, 34th క్వశ్చన్ ఆన్సర్. సో హోప్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ 35th క్వశ్చన్, గివ్ ద ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఎనీవే ఇది శ్లోక నంబర్లతో సహా ఇచ్చినారు. 3.2, 3.6, 3.7, 3.9, 3.12, 3.14, 3.15. సో టోటల్ 7 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఈ 7 క్వశ్చన్స్ లో కూడా తద్ ఏకం వాద. సో మరి దీనికి కూడా ఆన్సర్ చెప్తే బాగుండదు. తద్ ఏకం వాద అంటే ఏంటి అనేది 3.2 లో ఉంది. అది ఆ శ్లోకలోనే ఉంది. మీరు శ్లోక చదివితే చూడండి, బుద్ధి మహోవ తద్ ఏకం వాద సెకండ్ లైన్ లో ఉంది శ్లోకలో. సో ఇట్స్ దేర్ ఇన్ సెకండ్ లైన్. సో యూ కెన్ ఆ మీనింగ్ వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ లో ఉంటుంది. అలాగే ఆ శ్లోక నంబర్స్ అన్ని ఇచ్చారు. సో యూ కెన్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్, why is fully Krishna consciousness person not obligated to follow the Vedic injunctions? Vedic injunctions. Why is fully Krishna consciousness person not obligated to follow Vedic injunction? ఏమని అడుగుతున్నారంటే ఇక్కడ, ఎందుకు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఒక వ్యక్తి శుద్ధ భక్తి చేసే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన వేదిక్ రూల్స్, వేదాస్ లో చెప్పిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో కావాల్సిన అవసరం లేదు అని అడుగుతున్నాం. ఎందుకు అవసరం లేదు అని. దానికి ఆన్సర్ ఏంటి? శ్లోక నంబర్ 3.17 లో దీనికి ఆన్సర్ చెప్పారన్నమాట. సో రిపోర్ట్ లో ఫస్ట్ లైన్ నుంచి రాశాను ప్రభు. ఏం రాశారు మాతాజీ? పూర్ణముగా కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడై పూర్ణ కర్మలచే పూర్ణ తృప్తి నొందిన వానికి చేయవలసిన కర్మం ఏదీను ఉండదు. కృష్ణ భక్తి భావితుడైన కారణమున వేలాది యజ్ఞ నిర్వహణ ప్రభావమైన కల్మష మార్జనము అతని యందు శీఘ్రమే కలుగుచున్నది. చైతన్యము ఈ విధంగా శుద్ధి పడినప్పుడు మనుజుడు తనకు శ్రీకృష్ణ భగవానుతో గల సంబంధమును స్థిరముగా ఎరుగగలను. అట్టి వానికి అతని విద్యుక్త ధర్మము స్వయముగా భగవాన్ని కరుణచే హృదయం నందు ప్రకాశితమగును. కనుక వేద నిర్దేశములను అనుసరింపవలసిన నిర్బంధము అతనికి ఏమాత్రము ఉండదు. పర్ఫెక్ట్, వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్. సో ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ పర్పోర్ట్. ఇది ఆన్సర్ ఇస్ దేర్. జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ that answer. It will be easy. See, you need to go and read at least that particular sloka. Wherever the question is there, next to that question the sloka number is mentioned. ఆ శ్లోకం మీరు వెళ్ళి చదివితే మీకు దాంట్లో అర్థం అవుతుంది. ఇదొక్క ప్రయత్నం చేయండి, ఈజీ. ఆ పైన కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ పర్సనల్లీ, ఐ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 37th క్వశ్చన్, గివ్ ద ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఆచార్య. 3.21 లో ఉందంట. చూడండి. సో 3.21, యద్ ఆచరతే శ్రేష్ఠ తత్ తత్ ఏవ తరో జనః సాయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. సో 21 ఈ శ్లోకంలో దిస్ శ్లోక మెన్షన్ ఆచార్య. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆచార్య? Prabhupada writes in a purport. So called as acharya. Why is called as acharya? Is ideal teacher. సో అదేంటి అనేది సో యూ కెన్ రీడ్. కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు దానికి సంబంధించి కూడా. లీడర్ కెనాట్ టీచ్ పబ్లిక్ టు స్టాప్ స్మోకింగ్ ఇఫ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ స్మోక్స్ అనేది చెప్తారు. సో తనే సిగరెట్లు తాగి వేరే వాళ్ళని తాగొద్దంటే ఎలా అవుతుంది? సో అందుకని సో దాని ఆన్సర్ యూ కెన్ ఫైండ్ దేర్ 3.21. సో దేర్ విచ్ ఇస్ కంప్రెస్డ్ ఆన్సర్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే, నేను వెళ్తుంటాను. సో ఐ విల్ బి మూవింగ్. ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఆర్ స్టాప్ మీ. నెక్స్ట్, వై డిడ్ కృష్ణ పర్ఫార్మ్స్ ద ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్? మంచి క్వశ్చన్. ఎందుకు కృష్ణుడు ఈ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ చేయాల్సి వచ్చింది? తన గృహస్థ ధర్మాలు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది? 38th క్వశ్చన్, శ్లోక నంబర్ 23. యది హి అహం నా
వర్తేయం జాతు కర్మాని అంతాద్రియ. సో మమ వర్తమాను వర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశ. కృష్ణుడే అన్నిటికీ సర్వకారణ కారణమైనప్పుడు ఆయన ఎందుకు ఈ పనులన్నీ చేయాల్సి వచ్చింది? వై ఈ నీడ్ టు డూ ఆల్ దిస్ ఇఫ్ హి ఈస్ అ రీజన్ ఫర్ ఆల్ రీజన్స్? ఫర్ if I ever fail to engage in the carefully performing the prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow me. నేను కనుక ఈ గృహస్థ ధర్మాలు చేయకపోతే అందరూ నన్ను ఫాలో అవుతారు. ఏమంటారు? కృష్ణుడు ఫాలో కాలే కదా, నేను అలాగ అవుతాను. సచిన్ టెండూల్కర్ 5 ఏళ్ల పెద్ద అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు కదా. సో ఇది ఒక ట్రెండ్. మీన్స్ ఎవరైనా శ్రేష్ఠులు ఎవరైతే ఏదైనా ఒక పని అంటే ఇప్పుడు మనకి శ్రేష్ఠులు ఎవరు? క్రికెటర్స్, ఫిలిం స్టార్స్, ఇలాగా ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు ఏదైనా ఒక పని చేస్తే ఆ పనిని జనాలంతా ఫాలో అవుతారు. అందుకని పెద్దవాళ్ళు ఏం పని చేయాలనేది శాస్త్రం ప్రకారంగా వాళ్ళు చేయాలన్నమాట. అందుకు ఇది ఇలాగుంటుంది అన్నమాట. సో దాన్ని బట్టి జనాలు జనరల్ గా ఫాలో అవుతారు. అది ఒకవేళ పెద్దవాళ్ళు మంచి పని చేశారనుకోండి, ఆ మంచి పని చేయడం వల్ల జనాలు కూడా ఆ పని చేస్తారు కాబట్టి ఆ వాళ్ళకి మంచి పుణ్యం వస్తుంది. ఒకవేళ పెద్దవాళ్ళు 10 మందిని చంపేశారనుకోండి, ఇప్పుడు చూడండి ఎవరో సంజయ్ దత్ అంతా ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో సంజయ్ దత్ ఏదో పేరు ఆయన సమ్ న్యూస్ వేస్తాం. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? ఐ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ విత్ 400 ఉమెన్స్. ఎవరో ఆయన, నాకు హీరో పేరు తెలియదు సరిగ్గా ఎగ్జాక్ట్, ఐ డోంట్ నో హూ ఇస్ ద హీరో. హీ వాస్ టెల్లింగ్ ఐ హ్యావ్ ఎ రిలేషన్షిప్ విత్ 400 ఉమెన్. ఇది గొప్ప. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ దట్ గ్లోరియస్ పాత్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది విన్న వాళ్ళు దాన్నే ఫాలో అవుతారు. సో దాంట్లో కొన్ని విషయాలు మంచివి ఉంటాయి, మంచివి ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, చెడు ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. సో దాన్ని చూపించి ఎలాంటే ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యాంకరింగ్ ఫర్ ద సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. మనము ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చాలా హ్యాంకరింగ్ చేస్తాం. అలాంటప్పుడు ఏది చిన్న అవకాశం దొరికినా కూడా దాన్ని వాడుకుంటాం. సో అందువల్ల శ్రేష్ఠులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చాలా ఆలోచించి ఒక పని చేయాలి. బట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది వేరు. కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో శ్రేష్ఠుడు ఎలా ఉంటారంటే యాక్చువల్గా ఎవరు ఆచార్యులు వాళ్ళు శ్రీధర స్వామి మహారాజ్, శ్రీధర స్వామి ఆచార్యుల పేరు మర్చిపోయాను. ఐ ఫర్గాట్ ద ఆచార్య నేమ్. He don't want to marry, but Krishna came in the dream and said that you should marry. Whom should marry? Lady, no, girl will come to your house. You should get married to her. You don't know who is that girl, what is her age, whether she is elder or younger. You don't know anything. ఆయనకి ఏం తెలీదు. సో సడన్ గా ఒక పెద్ద ఆయన ఏం చేశాడు? ఒక ఎల్డర్లీ పర్సన్ బ్రాడ్ వన్ గర్ల్ and dropped into house, his acharya, that acharya house, and he went away. He was going, "Arey baba, where are you going?" He said, "I don't know. Jagannath came into my dream. He said, you drop your daughter into this house. I came and I dropped. That's your business and Jagannath business. I don't want anything." Girl also stayed there only house. She is not moving. ఆ అమ్మాయి కూడా ముందుకు పోవట్లేదు. ఆయన ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చేసి ఒక అమ్మాయిని ఒక మన ఆచార్యులు వాళ్ళు అదేమో పేరు మర్చిపోయాను, శ్రీధర్ మహారాజ్ అనుకుంటా, నాట్ షూర్ ఎగ్జాక్ట్లీ. శ్రీధర్ మహారాజ్, జయదేవ్ గోస్వామి ప్రభు, జయదేవ్ గోస్వామి and Padma Mataji. They are the best couple for all the people to follow. Just has to follow. Okay, maybe whomever our acharyas. Jaydev Goswami. Okay, so just Jaydev Goswami. Okay. సో వచ్చి ఆ అమ్మాయిని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఈయన ముస్లాన్ని పట్టించుకోవట్లే, ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. జగన్నాథ్ వచ్చి మళ్ళీ కళ్ళలో వచ్చి నువ్వు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటాడు. ఈయన చూస్తే అన్ని వదిలేసి నేను వెళ్ళాలనుకుంటాను. సో నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత పిల్లోడు పుట్టంగానే పిల్లోడిని వదిలేసి నువ్వు ఆమె చూసుకుంటుంది, నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు. సరే, దెన్ హీ గాట్ మ్యారీడ్ టు గర్ల్. హీ డోంట్ నో హూ ఇస్ దట్ గర్ల్, వాట్ ఈస్ హర్ ఏజ్, వాట్ ఈస్ వేర్, ఫ్రమ్ విచ్ caste, and no, nothing. But since Jagannath has suggested him, so he married, and she gave a birth to one child. Immediately she died. What was his plan? To once the son borns, ఒక పిల్లోడు పుట్టంగానే ఆ పిల్లోని ఆమె చేతిలో పెట్టేసి నేను నా భక్తి మార్గంలో వెళ్ళిపోవచ్చు.
మళ్ళీ అనుకుంటాడు, అయ్యో ఏమప్ప ఈ కర్మ అనేసి. సో తర్వాత ఇలా లైట్ వైపు చూస్తుంటే ఒక బల్లి, సో దెర్ ఇస్ వన్ లిజర్డ్ గివ్స్ ఎ బర్త్ ఫర్ స్మాల్ లిజర్డ్ అండ్ ఇట్ గోస్ ఆఫ్. అది ఒక బల్లి తన బిడ్డకి జన్మనిచ్చి అలా వెళ్ళిపోతే అది ఇలా కళ్ళు మూసుకొని ఉంటుంది. కళ్ళు మూసుకొని ఉంటే దాని దగ్గరకు ఒక చిన్న క్రిమి, ఒక కీటకం వస్తుంది. వన్ స్మాల్ ఇన్సెక్ట్ కమ్స్ టు దట్ స్మాల్ లిజర్డ్ విచ్ ఇస్ బార్న్ జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ బిఫోర్. What it does, just opens the mouth without, no, it's not even eyes are opened, just opens the mouth and swallows that insect into the, just by seeing this. ఇది ఈ చిన్న బల్లి ఏం చేస్తుంది అంటే కళ్ళు కూడా తెరవలేదు, అది ఓపెన్ చేసేసి అలా తినేసి ఊరికే ఉండిపోతుంది. అప్పుడు ఈయనకి జ్ఞానోదయం అవుతుంది. ఇప్పుడు పుట్టిన బల్లిని కూడా భగవంతుడు ఆహారం కొడుతున్నాడు, నా కొడుకు ఎందుకు కొట్టాడు, ఎందుకు ఇవ్వరు అని చెప్పేసి ఆయన నడుచుకొని వెళ్ళిపోతాడు. సో he realizes that even just now born the lizard, whatever, he is, Lord is feeding them. Why can't he take care of my son? Definitely he will take care. So then he leaves house and he goes. So his son becomes an acharya again, a famous acharya. So like that. So here the scriptural acharyas are follows shreshtas. So whatever what they follow, whatever the scriptures mentions, whatever the spiritual master gives instruction, whatever Krishna gives them instruction, accordingly they will follow. They won't follow as per their speculations or whimsical ideologies. So that is right. So అందుకే ఇక్కడ that's why Krishna is saying, నేను ఫాలో కాకపోతే అందరూ నన్ను ఫాలో అవుతారప్ప, అందుకు నేను ఫాలో అవుతాను అని చెప్పేసి కృష్ణ ఆన్సర్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 39th question. What qualifications are required for beginning practice of Krishna consciousness? మనము కృష్ణ భక్తి చేయడానికి ఏమి అర్హత కావాలి? 39th క్వశ్చన్. ఏమి అర్హత కావాలి? వెరీ సింపుల్, ఇది అందరికీ గుర్తుండాలి ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం. ఎనీబడి నోస్? భక్తి శ్రద్ధ. ఓకే, ఏం అర్హతతో మనం అందరం వచ్చాం భక్తిలోకి? హరే కృష్ణ ప్రభు, రావాలి. ఓకే ఓకే. సో ఇంకోసారి క్వశ్చన్ చెప్తాను. వన్ మోర్ టైమ్ ఐ విల్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. దిస్ ఐ వాంట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ ఓన్లీ. వాట్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ బిగినింగ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్? ఎలాంటి అర్హత కావాలి మనం కృష్ణ భక్తి మొదలు పెట్టడానికి? జస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే. డిజైర్ టు డు భక్తి. ఓకే, డిజైర్ టు డు భక్తి. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్, ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? That's why I repeated. Very good, very good. Shraddha Prabhu. Shraddha. Okay. So నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. కృష్ణుని ప్రేమ. ఓకే. సో నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. మనమందరం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, కేఆర్పురంలో ఉన్న వాళ్ళంతా ఏ అర్హతతో మనం భక్తి చేస్తున్నాం? No qualification, Prabhu. Yes, wonderful, wonderful, Harinam Prabhu. So there is no qualification for bhakti yoga. భక్తి చేయడానికి ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్ లేదు. అందుకే నేను అర్హత అన్నాను. మీరు శ్రద్ధ అని చెప్పారు కదా, అది మనలో ఉన్న ఉత్సాహం, మనం భక్తి చేయాలనే కోరిక. బట్ అది కూడా ఎలా అంటే there is no pre qualification to start bhakti yoga, but to start karma yoga, to start gnana yoga, to start ashtanga yoga, there are many pre qualifications. Minimum person should be at the level of varnashrama dharma. వేరే యోగాలు చేయాలంటే, కర్మయోగం కానీ, జ్ఞాన యోగం కానీ, అష్టాంగ యోగం కానీ చేయాలంటే మినిమం the person should be on the level of varnashrama. Then only he can do that. So that's why for bhakti yoga there is no pre-qualification. So just a very clarification question. Yes. The human form of the body is the main to take the bhakti and then ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి?
See, ఫస్ట్ human. మనిషి అయితేనే కదా అవన్నీ మనం చేయగలము. Yes. So here yoga ladder, in the respective of yoga ladder, it is this discussion has come from. So for no bhakti yoga, to start bhakti yoga, what is the qualifications? To start karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga. So in this perspective, so his answer is given that to karma yoga, ashtanga yoga, jnana yoga, there is a pre-qualification. To start bhakti yoga, there is no pre-qualification. This is the first thing. And in the case of only human being can do devotional service means it's not. We have a Gajendra Moksha. We have many. If in Jarikanda forest where Chaitanya Mahaprabhu went, all the animals dule Gorachan Hari Gunagan. So when Lord was dancing, even all animals started dancing. So Krishna consciousness is anybody and everybody can take up Krishna consciousness. Kani, so human being can understand that. So philosophy, all those things. But in our Acharya Parampara, we can see even animals has took up Krishna consciousness and they went back to Godhead. When so Ramanujacharya was taking prasadam. So mana Krishna consciousness lo jantuvulu kuda bhagavaddhamaniki velnayi. Jantuvula రూపంలో ఉన్న సోల్స్ కూడా భగవద్ధామానికి వెళ్ళినాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే రామానుచార్య ఒకసారి ప్రసాదం తీసుకొని చేయి కడుక్కుంటే ఆ చేతిలో ఉన్న మెతుకులు ఏవైతే ఉత్తిష్ట చైతన్య రామానుచార్య ఉత్తిష్ట ఏదైతే ఉందో అది కింద పడి ఒక కొలనులోకి వెళ్ళిన తర్వాత 2 చేపలు మింగి అవి ఆటోమేటిక్ గా వైకుంఠానికి వెళ్ళేకి ఆ దేహం వచ్చి వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతాయి. సో దేర్ వేర్ just by eating the 2 fishes ate the uttishta of the Ramanujacharya, automatically they went back to Godhead. So there are special cases and there are general cases. So general cases are different and special cases are different. General cases, yes, the human body is meant to self-realization. So that's why, so Srila Prabhupada says that ahara nidra bhayamaitunam cha samane etat pashvi narana dharmo hiteshu adhiko visheshu dharmena hina vasati samana. So we are the human beings is meant for self-realization. We should go with that. But to start bhakti yoga, there is no pre-qualification. Okay, Prabhu? Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Okay. Next. Prabhu, you want to say something? I said thank you, Prabhuji. No. Not. When did Prabhu want to say something? You had to eat. Okay, next. 40th question. Give the English meaning of the phrase Nirse Nirmamo. Where is my question? 1 minute. Okay. So no pre-qualification. Hare Krishna. Prabhuji, Hare Krishna. చెప్పండి. అదే మీరు ఏమైనా దానికి యాడ్ చేస్తారా ప్రభు? మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ. అదే భక్తి యోగకి ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఏం లేదు. సో దెన్ Manjunath Prabhu asked, so only human beings can take up a devotional service. I answered that even animals as elevated in Krishna consciousness, they went back to Godhead. So, Gajendra Moksha and when Chaitanya Mahaprabhu dancing in Jarikanda forest, there are the many animals was dancing, and Ramanujacharya when he left his uttishta, even 2 fishes went back to Godhead. Correct. So you want to say something for this? Yeah, bro. So there is no pre-qualification, but there is a need of an intervention of a devotee to perform bhakti yoga. Bhakti yoga intervention avasram. So Ramanujacharya ఉచ్చిష్టతిని మత్స్యలని చతుర్భుజ రూపం తీసుకొని వైకుంఠం వెళ్ళిపోయిందంట. సో రామానుజాచార్యుల శిష్యులందరూ చూస్తుండగారు. సో ఆడ మనం ఏం చూస్తా ఉన్నాము, దేర్ ఈస్ అన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ. సో ఎవరైనా భక్తి తీసుకోవాలంటే దేర్ షుడ్ బి అన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ, డివోటీస్ లైక్. సో అలా ప్రీ క్వాలిఫికేషన్ లేకుండా సో మనము చైతన్య మహాప్రభు కృప వల్ల సో ఎంతమంది ఎన్ని అనిమల్స్, సో జారికండ ఫారెస్ట్ లో ఉండే అనిమల్స్ అంతా సో భగవద్ధామం వెళ్ళిపోయింది. సో చైతన్య మహాప్రభు కృప వల్ల. So they lost their bodily consciousness and completely came to the platform of the soul. So not only soul, they understood they are not, they are all part and parcel of Krishna. So and they all went back home. So just participating in the pastime. So దాని తర్వాత ఎంతమంది గరుడదేవుడు, సో దాని తర్వాత హనుమంతుడు,
సో ఎట్లా గొప్ప భక్తులు వాడతారు, దే డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ఎ హ్యూమన్. సో దట్ ఈస్ నాట్ there is no pre-qualification, but there is a need for an intervention of a devotee for somebody to become a devotee. ఇది క్వాలిఫికేషన్. ఓ భక్తుడు యొక్క ఇంటర్వెన్షన్ లేదా భక్తి దొరుకుతుంది. సో దిస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. హరే కృష్ణ. Thank you. Okay. So we'll move to the next question, 48th. So give the English meaning of nirasir nirmamo. Nirasir nirmamo. So adi 3.30 slokalo you can find it out. So meaning is very simple. Just go to the 3.30. Hare Krishna Prabhuji, క్షమించండి. Prabhuji. That's been clarified Prabhu, but still ఏదో some kind of convincing required హాఫ్ లైన్ అడుగుతాను Prabhu. అంటే మనం అక్కడక్కడ బుక్స్ లో చదువుతుంటాం కదా, ఓన్లీ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఓన్లీ అని ఎక్కడ పదాలు విన్నాను అంతకు. మేబీ ఇప్పుడు ఒక అర్థమైంది ఏంటంటే నో క్వాలిఫికేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎ భక్తి యోగా అనే పాయింట్. ఇందాక వేణుధర్ ప్రభు చెప్పినట్లు ఓన్లీ భక్త ఆర్ భక్తి ఇంటర్మేషన్ ఇస్ నీడెడ్ టు టేక్ ఇట్ అప్ అని అర్థమవుతుంది. కానీ మరి హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇస్ ద ఓన్లీ టు అని పదం విన్నాను. అది మేబీ ఐ డోంట్ టేక్ టైం ప్రభు, ఆఫ్లైన్ లో అడుగుతాను. Yes, Manjunath Prabhu, ఇది హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే జస్ట్ ఓకే added advantage Prabhu. Great advantage for performing yoga, so generally speaking. But ఈ కొన్ని special cases, so somebody need not be a human being also. Okay. So this is special cases and special mercy. Okay. So అలా చూడాలి. So but generally speaking, this human form of life is a great advantage. So for somebody to perform yoga. So అందుకే హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ వచ్చిన తర్వాత సో ఎవ్రీబడి షుడ్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్. దుర్లభ మానుష జన్మ తదపి అదుర్లభం. మహారాజ్ ఏం చెప్తా ఉంటారు, దుర్లభ మానుష జన్మ, సో దాని అపరూపంగా దొరుకుతుంది. సో అందుకే హౌ ఇట్ షుడ్ బి యూటిలైజ్డ్. రిషబ్ దేవ్ కూడా అదే చెప్తారు కదా, నాయం దేహ బాజార్ లోకే కష్టాన్ కామనర్హతే విద్భుజమ్య తపో దివ్యం పుత్రకేన సత్వం శుద్ధే బ్రహ్మ సౌఖ్యం. మనుష్య జన్మ దొరికిన తర్వాత ఈ మనుష్య జన్మాన్ని వేదానికి పడుకోరు. should be utilized for attaining the highest perfection, which is not available for the lower species of life like cats and dogs who are completely in the bodily conception of life. So it should be utilized only for attaining spiritual emancipation. Hare Krishna. Thanks Prabhuji for extra explanation. Thank you. Hare Krishna. So thank you. Okay, so we'll move to the 40th question. So 40th question is give a English meaning. So anyway, English meaning you can find it out. It's easy. Go to the sloka and find out that. 41. Give the English meaning of phrase Nitya Vairina. So that is also you can find it out in sloka. List the 3 sitting places of lust. Yes, this is also direct answer. 3.40 lo దీనికి కూడా direct answer ఉంది. Okay, 3rd chapter has completed. Now we'll move to the 4th chapter. So anywhere you feel any question, no Prabhu, we didn't find, just let me know or let Prabhu know, so we'll help you. Next, 4th chapter of Bhagavad Gita. The Gita was spoken by the Lord to Vivaswan at least how many years ago? Who will answer this? ఇది కూడా purport లోనే ఉంది. I also need to open purport only. Who will answer? I think కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు, కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు, లక్షల సంవత్సరాలు ఉన్నారు. 12 crores bro, 12 crores 4 lakh years. Purport లో రాసి ఉంది. Just if you open purport you will get a number. Prabhupada అన్ని రాసి పెట్టినారు మన కోసం. It's written already in purport. Gita was spoken at least అని రాసాను చూడండి. So yes, thank you Prabhu Paramanand. So adi, so that is the answer. You can write it down and list the 6 kinds of avatars. So 6 kinds of avatars, 4.8 శ్లోకలో. సో ఇది చెప్తారు కదా,
పరిత్రాణాయ సాధూనా వినాశాయ చతుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే. So in the same sloka, so Krishna in purport it's mentioned what kind of avataras. Purusha avataras, Guna avataras, Leela avataras, Siktavesha avataras, Manvantara avataras, Yuga avataras. Yes, Paramananda Prabhu is more merciful to all of you. He is No, giving no. answer. The para it is there. Yes, sir. So first, Thank you. in the second para, there are various kinds of avataras such as Purusha avatar. Yes. So yes. So that is answer. Thank you, Prabhu. And then list the 8 steps from the Shraddha to Prema. So ఇంతకు ముందు ఎవరో చెప్పారు కదా శ్రద్ధ ఉండాలి భక్తి చేయాలంటే we need a Shraddha to do the devotional service. And so for that, so with Shraddha it starts. So you can try. Yes, somebody want to repeat? No, Shraddha, Asakti, I think. So it is there, bro. Clearly, sloka is there in Bhakti Rasamrita Sindhu, 1.4.15 to 16. Ado Shraddha, Tata Sadhu Sangha, Tata Bhajana Kriya, Tata Anartha Nivrutti, Shat, Tato Nishta Ruchi Tata, Tata Asikti, Tato Bhavas, Tata Prema, Abhyudanchati. Sadhakanam Ayam Prema, Pradhurbhave Bhavet Kramaha. 4.10, Prabhu. So it is there in separate para. Yes. Sloka also mentioned there. So you can According write. to Bhakti Rasamrita. So you may need to write the 8 steps. 8 steps and meaning of it. Adav Shraddha, preliminary desire for self-realization. Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivrutti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhava, Prema. So what is the meaning of it? You can write in one place. Sadhu Sangha means association with a person who are spiritually elevated. Association kavali Prabhu, we want to be in association of devotees antam kada. So what is means? Association with a person who are spiritually elevated. లేకపోతే కూర్చొని ప్రజల్ప మాట్లాడుకుంటుంటాం మనం. So we'll speak prajalpa. So we should associate with the devotee who are spiritually elevated. So that is the association. Bhajana Kriya. One becomes initiated by an elevated spiritual master and under his instruction, the neophyte devotee begins the process of devotional service. So ఎవరైతే ఒకసారి ఒక గురువుని ఆశ్రయం తీసుకొని సో ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా భక్తి చేస్తారో అది భజన క్రియ అవుతుంది. అనర్థ నివృత్తి, ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ మెటీరియల్ అటాచ్మెంట్స్. అనర్థ నివృత్తి అంటే ఏంటి? మనం భౌతిక బంధన నుంచి ముక్తి పొందడాన్ని అనర్థ నివృత్తి అంటాం. అందుకనే ఈ స్థానంలో చాలా మంది ఉండాల్సి వస్తుంది. నిష్ఠ అంటే స్టడీనెస్ ఇన్ ద సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, అంటే ఫోకస్ ఉంటుంది. రుచి, నిష్ఠలో ఎలా ఉంటుందంటే ఫోకస్ ఉంటుంది, అంత టేస్ట్ ఉండదు. లేదా నేను చెయ్యాలనే ఉత్సాహంతో చేస్తుంటాడు. అదే అలా ఉత్సాహంతో ఎప్పుడైతే when a person does out of enthusiasm the devotional service with a determination, that is called nishtha. Then it leads to the ruchi, taste for hearing about the absolute personality of Godhead. That's called ruchi. So మనం ఎప్పుడైతే మనము కంటిన్యూస్ గా సాధన చేసుకొని పోతామో, సో అర్జున్ అడుగుతాడు కదా, సో కృష్ణ, టు కంట్రోల్ మైండ్ is very difficult. I can control the raising wind, but I cannot control my mind. What is the reason? How should I control my mind? Then says that sadhana. So abhyasa yogena kaunteya. So you have to do sadhana regularly. Same time, same work, same person. ఇది రిపీట్ చేయాలి ఎప్పుడు, ఎవ్రీ టైమ్. వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? సేమ్ టైం సేమ్ వర్క్. ఎవ్రీ డే సేమ్ టైం సేమ్ వర్క్. దట్స్ వై మార్నింగ్ వి వేక్ అప్ అండ్ సేమ్ టైం ఎవ్రీ డే సేమ్ వర్క్. వాట్ ఈస్ జప? సో ఇఫ్ యూ డూ దిస్ 3, విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద రుచి. సో మనం ఎప్పుడైతే రోజు ఒకటే పని ఒకే సమయంలో చేయడం వల్ల జరుగుతుంది అనమాట. సో అది రుచి వస్తుంది. ఎస్ ప్రభు. Same time, same work. Every day, same time, same work. What is the third one, Prabhu? You said 3 things. Yes, every day, first one. Okay. Same time,
same work. Okay, thank you. So then that leads to the ruchi. Then asakti. What is asakti? Attachment for Krishna consciousness. So ruchi ante entante bhakti చేసేటప్పుడు మనకి బోర్ కొట్టదు. We won't feel bored. We feel okay, enthusiastic and no to do, and we'll be releasing it. But asakti means we cannot be away from Krishna even for a moment. Asakti. Yes. No. Like, this says no. Gopis were very carefully, they were doing all household works without missing not even one, because they want to go to Krishna. If something miss here, so they will point out, because you are thinking about Krishna, that's why you are not doing properly here. So that's why this is a paramour love. So that's kind of asakti will come. Asakti వస్తుంది మనకి ఎప్పుడైతే మనము రుచి చేసే కొద్దీ. రుచి అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక మ్యాంగో మనం తింటాం. when we eat a mango, very nice mango, we will have that impressions in our mind. Again, if you see the mango, everything will come onto the mind. Oh, for 10 days before I ate a mango, it was very nice. That ruchi comes into our mind, automatically asakti increases. Let me buy once again. So అలాగా. సో మనం ఎప్పుడైతే ఒక మామిడి పండు తిన్నప్పుడు దాన్ని ఆస్వాదిస్తాం కదా, ఆ రుచి ఆస్వాదించింది మన మనసులో ఉంటుంది. మళ్ళీ మనము ఒకసారి మామిడి పండుని చూడంగానే ఆ రుచి అంతా మన మైండ్ లో వచ్చి గుర్తు చేస్తారు మనకి. 10 రోజుల కింద నువ్వు తిన్నావు కదా, చాలా బాగుంది, ఇప్పుడు తీసుకో. ఆసక్తి. సో అటాచ్మెంట్. అలాగా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, if you do, you will get that asakti. So when you do in the ruchi, then automatically leads to the asakti. Then comes to the bhava. Bhava is a preliminary stage of transcendental love of God. So this is a very higher level. So bhava means is feelings and willings and the thinkings and everything. The bhavana antamanna. So he'll be always in the transcendental platform, not in the material platform. The prema means real love of God. So these are just విగ్రహం తినలేదే, విగ్రహం పండుకోలేదే, విగ్రహం చలి ఉంటుంది, మళ్ళీ వచ్చేసి విగ్రహానికి స్వెటర్ కప్పాలే, ఇది సాదా కప్పాలే. Yes, very good. So DT service person speaks about DT service. Very good, bro. Thank you. Very nice. Good. So these are the stages. Hope everybody understood. Next we'll move to the 46th question. What is the Pashandi? Pashandic meaning adugutunnaru. So idi kuda direct gaane undi. So 4.12. So ఎవరి దగ్గర భగవద్గీత ఉన్న వాళ్ళు 4.12 లో anyone who thinks that God and the demigods are on the same level is called an atheist or Pashandi. దేవుడు దేవతలు ఇద్దరు ఒకే లెవెల్లో ఉన్నారు అనుకుంటే అది Pashandi. థ్యాంక్ యూ బ్రో, వెరీ నైస్. సో ఉపదేవతలు దేవతలు అందరూ ఒకే కండిషన్ లో ఒకే లెవెల్ అంటే అది Pashandi. 47th question. List the modes of predominantly influencing the 4 divisions of human society. 47th question. Yes. So list the modes predominantly influencing the 4 divisions of human society. Your 4 divisions. What are the 4 divisions? Human society, 4 divisions. Brahmacharya, Vanaprastha, Sannyasa. జ్ఞానులు మూడులు భక్తులు ఇదా ప్రభు? No, brahmanas, kshatriyas, vaishya, shudra. Very good. Yeah, yes. So these are the 4 divisions. Human society, that is ashramas. What is that? Brahmachari, grahastha, vanaprastha, sannyasi, that is ashramas. This is the divisions of the society, or varnas we say this. So ఇది సొసైటీ, జనరల్ గా సొసైటీ 4 విషయాలలో డివిజన్ అయి ఉంటుంది. సో బ్రాహ్మణ వచ్చి ఏ గుణంలో ఉంటాడు, క్షత్రియుడు వచ్చి ఏ గుణం, వైశ్యుడు బ్రాహ్మణ సత్వగుణం, క్షత్రియ రజోగుణం, వైశ్య రజో అండ్ తమ, అండ్ శూద్ర తమం. Yes, so that is the answer. So all can answer if anybody know some. Yes. ఇందాక అది మరి జ్ఞానులు మూడులు ఇవన్నీ చేసి ప్రత్యేక కేటగిరీలో ఉంటారా ఈ వాళ్ళు? జ్ఞానులు మూడులు భక్తులు ఈ 4 ఉన్నాయి చూడండి.
ఎక్కడ దేంట్లో? ఇది అంటే ఫోర్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే మామూలుగా నన్ను చేరేవాళ్ళు, భగవంతుడు నన్ను చేరేవాళ్ళు ఈ 4 రకాలు ఉంటారు చెప్తారు చూడండి. అది వేరే అది వేరు. అది భక్తి ఎవరు భగవంతునికి శరణాగతి అవుతారు అనే దానికి అది ఆన్సర్. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇది వచ్చి సోషల్ డివిజన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ 48th క్వశ్చన్. లిస్ట్ ద 12 మహాజనస్. యు ఆర్ ద మాస్టర్స్ ఇన్ దిస్. మీరందరూ, మీ అందరికీ తెలుసు ఎవరు మహాజనులు, ఆ శ్లోకంతో సహా మీరందరికీ తెలుసు. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్. విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్. సో మీట్ 49th క్వశ్చన్. మ్యాటర్ డివోటెడ్ ఫర్ ద కాజ్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ రీగెయిన్ వాట్? కొంచెం ఏదో డిఫికల్ట్ గా ఉంది క్వశ్చన్, చూడండి. మ్యాటర్ మాతాజీ స్పిరిచువల్ క్వాలిటీ. స్పిరిచువల్ క్వాలిటీ. The cause of spiritual quality. Very good, very good. That is the answer. Now, hope everybody understood. So matter devoted for the cause of absolute truth regain what? అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఇది మ్యాటర్, మన దేహం ఉంది కదా, ఈ దేహాన్ని, ఇది యాక్చువల్ గా జడ పదార్థం. ఈ జడ పదార్థం మనము భగవంతుని సేవలో ఉపయోగిస్తే ఏమి? సో మ్యాటర్ డివోటెడ్ ఇన్ ద కాజ్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. సో భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం చేస్తే ఏమవుతుంది? మనం ఏం సంపాదిస్తాము? స్పిరిచువల్ క్వాలిటీస్. అంటే ఈవెన్ ఇది జడ పదార్థం అయినప్పటికీ కూడా దీంట్లో ఆధ్యాత్మిక గుణాలు మనము చూడొచ్చు అని దాని అర్థం. ఓకే, నెక్స్ట్ 50th క్వశ్చన్. డిస్క్రైబ్ ద డివోటీస్ యాటిట్యూడ్ టు లాంగ్విటీ. సో ఇది కూడా ఇది చెప్తున్నారు. ఇది 4.29. సో 4.29 లో దీనికి ఆన్సర్ ఉంది. ఏం చెప్తున్నారంటే, డిస్క్రైబ్ ద డివోటీస్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ లాంగ్విటీ. లాంగ్విటీ అంటే మీనింగ్ తెలుసా అందరికి ఎవరికన్నా? ఎక్కువ రోజులు బతకాలని ప్రభు, ఎక్కువ కాలం. ఓకే, సో ఏంటి శుద్ధ భక్తుడు అంటే? భక్తుడు ఏం ఆలోచిస్తాడు? నేను చాలా రోజులు బతకాలనుకుంటాడా? ఏమనుకుంటాడు? ఈ రోజు బతికామంటే ఇంకా నామం పలకొచ్చు అని చెప్పనుకుంటాడు. వెరీ గుడ్. భగవంతుడి సేవ చేయొచ్చు అనుకుంటాడు ప్రభు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? ఓకే ఓకే. సో ఇక్కడ రాస్తున్నారు ప్రభుపాదులు రాసినారు దీంట్లో. His senses, being always engaged in the service of Krishna, have no chance to becoming otherwise engaged. So, at the end of life, he is naturally transferred to the transcendental plane of the Lord Krishna. Consequently, he makes no attempt to increase his longevity. అంటే నేను ఎక్కువ కాలం బతకాలి అని ప్రయత్నించాడు. ఇచ్చిన సమయాన్ని మీరందరూ చెప్పినట్టుగా he will engage in the Lord's service. While engaging in the Lord's service, if he leaves the body, automatically he enters into the plane of transcendentality. So that's why, so devotee of the Lord never ever attempts separately. Eppudu separate ga he never attempt cheyadu nenu ekku kalam batakalani. Yes, he takes care of his body and he will go ahead with that, but whatever time is given to him, he will engage in the Krishna consciousness service, and automatically he achieves the transcendental plane abode of Lord. So that is his understanding. He never ever tries. So భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నేను ఎక్కువ కాలం బతకాలని ప్రయత్నించాడు. భగవంతుడు ఎంత సమయం ఇస్తే ఆ సమయాన్ని నేను భగవంతుని సేవలో ఉంటాను. సో ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది? ఆ జీవితం కొనాకు వచ్చినప్పుడు, అంటే అంతిమానికి వచ్చినప్పుడు మనము భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతాం. ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ కాలం బతకాలి, దానికి ఏదైనా ప్రయత్నం చేసేది అంటూ ఏముండదు. సో అది ఆన్సర్. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ వి కంప్లీటెడ్ 4th chapter. Now we will move to the 5th chapter. Another 13 questions will complete. First question in this, give the English meaning of the word pradhana. Yes, ఇది ఉంది, డైరెక్ట్ గానే ఉంది. సో you can answer. What is that? 5.10 sloka number 5.10 lo it's a direct answer. You can go through it. If somebody doesn't get, you can ask. Okay, hope okay. I think next 52nd question, give the English meaning of the phrase phalam tektva
Shantim apnoti naistikam. So ఇది కూడా direct meaning. This is also direct meaning. Just go and get it in the 5.12 sloka. 53rd question. List the 9 gates of the body. So 9 gates of the body. మీరు అందరూ చాలా సార్లు ప్రచారం చేసి ఉంటారు. సో దీని గురించి క్లాసెస్ లోన అక్కడ ఇక్కడ. సో వాట్ ఆర్ ద 9 gates? ఏమి 9 ద్వారాలు? 2 ముక్కులు, 2 చెవులు, 1 నోరు, మళ్ళా జెంటల్స్. Yes. Evacuating place. Yes. So ఇవన్నీ కలిపి సో 9 gates of the body అని చెప్తారు. సో అది list the 9. Sorry, అయిపోయింది. Give the English meaning of the word Vibhu and Anu. Anybody? I think you know this Vibhu and Anu. This is a direct meaning. You can get it that. ఇది కూడా విభు అంటే ఏంటి? అను ఆత్మ, విభు ఆత్మ అంటే అంటాం కదా. సో దాని గురించి జస్ట్ దానికి మీనింగ్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ గివ్ ద ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ పండిత సమదర్శినః. సో ఇది కూడా అంతే, డైరెక్ట్ ఆన్సర్. సో యూ కెన్ గో హెడ్. లిస్ట్ ద 8 limbs ఆఫ్ ద అష్టాంగ యోగా. ఓకే, అష్టాంగ యోగా. ఓకే, 2-3 minutes I'll spend with this and after that we'll move to 6th chapter. అష్టాంగ యోగలో 8 రకాల ప్రాసెస్ ఉంటాయి. సో 8. Anybody want to say 8? యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. ఓకే, థాంక్యూ బ్రో. సో యమ నియమ ఈ 2 విషయాలు దేని గురించి చెప్తాయంటే ఏమి చేయాలి, ఏమి చేయకూడదు. వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్, డూస్ అండ్ డోంట్స్. యమ అండ్ నియమ. యమ నియమ is a just a prerequisite. యమ నియమ. ఆసన, హౌ టు సిట్, ఎలా కూర్చోవాలి మనం. అంటే యమ నియమ వచ్చి ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదని. ఆసన వచ్చి ఎలా కూర్చోవాలి అని, హౌ టు సిట్, దట్ ఈస్ ఆసన. యమ నియమ ఆసన. ప్రాణాయామ. ప్రాణాయామ అంటే బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్. ఇట్స్ ఎ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాణాయామ. ప్రత్యాహార. ప్రత్యాహార అంటే ఏంటి? సో జస్ట్ ప్రత్యాహార అంటే నాట్ ఓన్లీ ఈటింగ్ థింగ్స్, ఇట్స్ అల్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ద సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ టు ద సెన్సెస్. కళ్ళు ఏ విషయాల్ని, భౌతికంగా ఉన్న విషయాల్ని చూడడం ఆపేయడం. చెవులు భౌతికంగా ఉన్న సౌండ్స్ ని వినడం ఆపేయడం. ఆల్ ద సెన్సెస్ షుడ్ స్టాప్ ఆర్ రెడ్యూస్ ద సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. దట్స్ కాల్డ్ ప్రత్యాహార. సో ఆల్ ద సెన్సెస్, అన్ని ఇంద్రియాలు కూడా ఇంద్రియ భోగ వస్తువుల నుంచి దూరంగా లేదా తగ్గించాలి లేదా కంప్లీట్ గా దూరంగా ఉండాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రత్యాహార. అది ప్రత్యాహార అంటారు. సో యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార ఈ 5 విషయాలు కూడా జస్ట్ బాడీలీ కంట్రోల్స్. నెక్స్ట్ యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ. దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవర్ బాడీ సిట్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్, లిటిల్ బిట్ ఫోకస్. ధారణ, యు విల్ సిట్. దెన్ ఆ ధారణ అయిన తర్వాత వచ్చేది ధ్యాన. అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ మొదటి 6 స్టేజ్ల్లో ధ్యానం ఏమి ఉండదు. జస్ట్ బాడీని సెటప్ చేసుకోవడం. జస్ట్ విల్ సెటప్ అవర్ బాడీ. దెన్ స్టార్ట్ 7th stage ఈస్ ధ్యాన అండ్ ఫైనల్ ఈస్ సమాధి. ఈ లాస్ట్ 2 stages లో, అందుకే మీరు ఎవ్రీబడి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. Ashtanga yogi gets the association of the Paramatma only last 2 stages, not in first 6 stages. He won't get any association of the Lord. That's why it is difficult for him to continue. అందుకే ఆయన కంటిన్యూ అవడం చాలా కష్టం. సో ఎప్పుడైతే ధ్యానం స్టార్ట్ చేస్తాడో, ధ్యానం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్. సో ధ్యానం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కూడా డీవియేషన్స్ ఉంటాయి. సో వెన్ హీ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద సమాధి స్టేజ్, దెన్ హీ కెన్ ఫీల్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద పరమాత్మ. సో భక్తి యోగా is not like that. భక్తి యోగం అలా కాదు. భక్తి యోగా is a very special from the day 1, whether you like it or not like it, whether you are doing willfully or not, or unwillingly, or you are doing out of love or out of hatredness, but you start with the day 1. It's a personal service to the Lord. మొదటి రోజు నుంచి భక్తి యోగాలో భగవంతుని సేవ చేస్తాం, భగవంతుని అసోసియేషన్ ఉంటుంది. బట్ మిగతా యోగాల్లో అలా కాదు. కర్మయోగం కావచ్చు, జ్ఞాన యోగం కావచ్చు, అష్టాంగ యోగం కావచ్చు, యూ విల్ గెట్ ఎండ్. దెర్ ఈస్ ఎండ్. వాట్ ఈస్ ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇట్? మేబీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ భగవంతుని ఏదో అంతో ఎంతో అసోసియేషన్ దొరుకుతుంది. బట్ భక్తి యోగా ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఇట్స్ అ ఫుల్ ఫ్రమ్ day 1.
That's why the purification is very fast in Bhakti Yoga. Bhakti Yogamlo so ఏమంటారు శుద్ధం అవ్వడం ప్యూరిఫికేషన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. సో అది సో జస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్లియర్. yes ప్రభు. ఒక జస్ట్ క్లారిఫికేషన్ కొరకు క్వశ్చన్ ప్రభు. ప్లీజ్ భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు డే 1 నుంచి అది డైరెక్ట్ గా ప్యూరిఫికేషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నారు. ఏదైనా ప్రాక్టికల్ పాయింట్ చెప్పరా? Anything ప్రభు. We are chanting Hare Krishna mantra. Directly we are pronouncing the Lord and we are contact with the Lord. And we are taking prasadam which is non-different from Krishna, is directly access with the Lord. We are taking the association of the pure devotee of the Lord. Adi kuda ante. Adi direct representatives భగవంతుని యొక్క స్వయంగా సో వాళ్ళు సేవకులు వాళ్ళతో మనం సాంగత్యం తీసుకుంటున్నాం. భగవద్గీత we are reading భగవద్గీత which is non different from Krishna. So everything మనం భక్తి యోగలో చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా డైరెక్ట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద లార్డ్. అంటే బుక్కులు చదువుతున్నాము, శుద్ధ భక్తుల అసోసియేషన్ తీసుకుంటున్నాము, శుద్ధ భక్తులకు సేవ చేస్తున్నాము, ప్రసాదం తింటున్నాము, జపం చేస్తున్నాము, భగవంతునికి విగ్రహారాధన చేస్తున్నాము. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ డైరెక్ట్. దట్స్ వై ప్రభుపాద ఇస్ భక్తి మీన్స్ డివోషనల్ సర్వీస్. సో వీఆర్ డూయింగ్ ద సర్వీస్ టు ద లార్డ్ డైరెక్ట్లీ. అందుకే సో ప్యూరిఫికేషన్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్ యూ. Yes. Okay, so this is Ashtanga Yoga. Next, I think, yeah, we are done with the fifth chapter. Thank you. So we'll move to the 6th chapter now. 6th chapter, 57th question. When is the mind the best of friends and when is the mind greatest enemy? So all of you knows this. So 6.6. Sloka number. శ్లోక నంబర్ 6.6 లో ఆన్సర్ చెప్పినారు దీనికి. సో మీరు అదే పర్పోర్ట్ మీరు చదివితే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. ఫర్ హిమ్ హూ హ్యాస్ కాంకర్డ్ ద మైండ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్స్, బట్ ఫర్ వన్ హూ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ టు డూ సో హిస్ మైండ్ విల్ రిమైన్ ఎ గ్రేటెస్ట్ ఎనిమీ. ఎవరైతే మనసుని జయించాడో ఆ వ్యక్తికి మనసు మంచి స్నేహితుడు అవుతాడు. ఎవరైతే మనసుని జయించడంలో ఓడిపోయాడో ఆ వ్యక్తికి ఆ మనసే పెద్ద శత్రువు అవుతాడు. సో అది ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ గివ్ ద ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ఏకాకి అండ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ శుచౌ దేశే. సో దీనికి ఆన్సర్ అడుగుతున్నారు. సో ఇది కూడా డైరెక్ట్ 6.11. ఒకటి వచ్చి 6.10, ఒకటి వచ్చి 6.11. సో మీరు చూస్తే అక్కడ డైరెక్ట్ మీనింగ్ ఉంది. ఏకాకి అనేది 10 లో ఉంది, 6.10 లో ఉంది. 6.10 it is there and 6.11 what is that? That is also starting only there. శుచౌ దేశే అంటే ఏంటంటే శుచి అంటే శుభ్రత, సాక్రిఫైస్, దేశే ల్యాండ్ మీన్స్ ఇక్కడ ఇంకో మీనింగ్ వస్తుంది సాక్రిఫైస్ ల్యాండ్ అని. సో అది డైరెక్ట్ మీనింగ్ ఉంది. యూ కెన్ రైట్ ఫ్రమ్ దే సీక్రెట్ ప్లేస్ ఆర్ లైక్ దట్. So what is the result of the extravagance in eating, sleeping, defending and mating? What is the result of ఇది? ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం తినడము, పడుకోవడము, కొట్లాడడము, పిల్లల్ని కనడం, ఎక్స్ట్రా గెయిన్స్. బట్ నాకు అది ప్రొనౌన్సియేషన్ రావట్లేదు. ఎవరైనా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారా ఆ వర్డ్? ఎక్స్ట్రా వేగన్స్. ఎక్స్ట్రావేగన్స్. ఓకే. సో ఏంటి అది ఎక్స్ట్రావేగన్స్ అంటే మీనింగ్ తెలుసా ఎవరికన్నా? జస్ట్ అతిగా తీసుకోవడం. అపరిమితంగా తినడము, పడుకోవడము, గొడవ పడడము, ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరిని ప్రశాంతంగా ఉన్నించలే. సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే యోగ సాధనలో పురోగతిని yes నరేష్ నువ్వు యోగ సాధనలో పురోగతిని ఆటంకపరచడం. yes very good, అది ఆన్సర్. so that is the answer. We won't advance in Krishna consciousness. so can black advancement in the practice of yoga, adi English. okay, yes we are end of that session. ప్రభు ఈ కాంటెక్స్ట్ ని కొద్ది తెలుగులో కొద్దిగా ఇంకోసారి రిపీట్ చేయండి ప్రభు. ఇప్పుడు చెప్పిన మొత్తం ఒకసారి తెలుగులోనా? తెలుగులో అంటే ఎవరో మీరే ఒకటి చెప్పాలి ప్రభు. ఈ లాస్ట్ పార్ట్ ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక నిమిషం.
Somebody Telugu or island. పరమానంద ప్రభుకి. ప్రభు, మితిమీరి తినడం వల్ల, మితిమీరి నిద్రపోవడం వల్ల, మితిమీరి సంభోగంలో ఎంగేజ్ అవడం వల్ల భక్తిలో పురోగతి సాధించలేరని ప్రభు. అర్థమైంది బ్రో? కళ్యాణ్ క్లియర్ ప్రభు. సో మితిమీరి పనులు ఏవి కూడా మితిమీరి చేయకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్. గివ్ ద ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద టర్మ్ యుక్త. యుక్త ఉందా ప్రభు? వెంకటరత్నం ప్రభు, యుక్తశ్రీ ఉందా? ట్రూత్. ఎస్, రెండు ఆన్సర్లు వస్తాయి. ఒకటి వచ్చేసి ట్రూత్, ఇంకోటి వచ్చి రెగ్యులేటెడ్ కూడా వస్తుంది యుక్త అంటే. సో అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ కి సంబంధించి కూడా వస్తుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్. గివ్ ద ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రత్యాహార. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాం వాట్ ఈస్ ప్రత్యాహార అనేసి. ఎనీవే, దట్ ఈస్ శ్లోక దేర్ ఇన్ 25th. సో బై ప్రాపర్, సో 25th శ్లోక ఇఫ్ యూ ఓపెన్, mentioned 25th sloka is, by a proper conviction and intelligence one should gradually cease the sense activities. This is called pratyahara. అంటే ఏం చేయాలంటే, నేను సిఏ చదివేటప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఆవిడ ఒకరొక ప్లాన్ వేసుకుంటారు. దే ప్లాన్ ఫర్ దేర్ స్టడీస్, బాగా ప్లాన్ చేసుకొని చదువుతారు. ఒక వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే టైం టేబుల్ ఇలా వేసాడు. 2 గంటలు నిద్రపోవడానికి పెట్టేసి 22 గంటలు టైం టేబుల్ వేసాడు. పోయి డోర్ లాక్ చేసుకొని పొద్దుటి నుంచి రాత్రి దాకా చదవడమే చదవడు. 2 రోజులు చదివినాడు. అట్లా 3వ రోజు ఏం సౌండ్ రావట్లే బయటికి. ఏమైనాడు అనేసి అందరం వెళ్ళి చూస్తే గతిలే డోరు ఓనర్ దగ్గర కీ ఉంటే తీసుకుని ఓపెన్ చేస్తే పడిపోయినాడు మనిషి. సో ఎత్తుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో వేసి ఏమో 3 రోజులు 4 రోజులు ఎంతో ట్రై చేసినాడు మొత్తానికి. సో హాస్పిటల్లో వేసి ఒక వారం రెస్ట్, ఆయన చెప్పాడు వారం 15 రోజులు రెస్ట్ తీసుకోవాలంటే ఆ అటెంప్ట్ పోయింది. ఒక నెల ఉండే ఎగ్జామ్, దాంట్లో 15 రోజులు పోతే మళ్ళీ వచ్చి చదివేది ఏముంటుంది. అట్లా మనం ఎప్పుడు కూడా అయిపోయింది, ఈ రోజు జపమాల పట్టుకున్నాను, మొత్తం అన్ని క్లోజ్, జాబ్ చేసేలేదు, బయటికి పోయలేదు, ఫుల్లీ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, అభక్తులతో మాట్లాడలేదు, ఎవరైనా భక్తులు కాకపోతే వాళ్ళకి నాతో సంబంధమే లేదు, భక్తులతో మాత్రమే. ఇలాగా ఎక్స్ట్రా అంటే we should not take what is that phonetic decisions in pratyahara case. So we were means doing a sense gratifications from many millions and millions of births. We don't know how many births we are doing sense gratification. It's very difficult to give up immediately. So that's why gradually we should give up. Of course, if some are very, they have done lot of devotional service in a previous life, but just by fraction of seconds they can give up, but it's not for all. So many people need to struggle to give up their sense gratification work. So చాలా మంది మనం ఎన్నో జన్మల నుంచి కష్టపడడం వల్ల, ఎన్నో జన్మల్లో మనము ఇంద్రియ భోగంలో ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు సడన్ గా వదిలేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో దట్స్ వై మనం ఎలా చేయాలంటే గ్రాడ్యువల్ గా ఒక్కో రోజు తగ్గించుకుంటూ భగవంతుని ప్రార్థన చేసుకుంటూ, శిలా ప్రభుపాదకి ప్రార్థన చేసుకుంటూ వెళ్తే అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒకనొక రోజు మనము ఖచ్చితంగా we can give up everything fully and focus in Krishna consciousness. So of course there are some devotees I have seen, like it's like a 90 degrees of growth. They'll go. Some will come in the 70 degrees or 80 degrees, some will come 60 degrees, some will come 40 degrees, some will come 20 degrees, some will come 0 degree. We call them as well-wishers of ISKCON. So like that. సో అలాగా రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటారు. సో ఎప్పుడు డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్స్, ట్రై యువర్ బెస్ట్. యూ కెన్ గివ్ అప్ యువర్ వాట్ ఎవర్ యాజ్ పర్ యువర్ డెసిషన్, యువర్ థింకింగ్. మీరు అనుకుంటుంటారు ఇవంతా సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఎక్కువైపోతుంది, ఇవి తగ్గించుకోవాలని. సో యాజ్ పర్ యువర్ వ్యూ యూ ట్రై టు రెడ్యూస్ దాట్
try to involve in Krishna consciousness more and more, automatically you can give up that sense gratification. So that's why, so this pratyahara another chala important. So that's why the by proper conviction, అందుకే కన్విక్షన్ ఉండాలి. ఏదో శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ విన్నాము, ఒకరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ లో బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి చెప్పారంట. బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ థింగ్ టు ప్లీజ్ శ్రీల ప్రభుపాద్ అని బుక్లు ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోయాడంట. ఆయన వెళ్ళిపోయి రోజంతా బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశాడంట. మరుసటి రోజు ఎవరో భాగవతం క్లాస్ లో వచ్చి, వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ డిటీస్, డిటీస్ ఆర్ రియల్ అండ్ కృష్ణ ఈజ్ స్టాండింగ్ అండ్ కృష్ణ ఈజ్ సిట్టింగ్ దేర్, కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నాడు, భగవాన్ విగ్రహారాధన చేయాలి మనం. నెక్స్ట్ డే ఈ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఆల్టర్. మరుసటి రోజు ఆయన ముందు రోజు ఏం చేసినాడు, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి చెప్పంగానే బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వెళ్ళిపోయినాడు. ఈ రోజు ఎవరో భాగవతం క్లాస్ లో విగ్రహారాధన గురించి చెప్తే డిటి రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయాడంట, విగ్రహాలను పూజ చేస్తున్నాడు. మరుసటి రోజు ద నెక్స్ట్ డే క్లీనింగ్ ఆఫ్ ద బాత్రూమ్స్ ఇన్ ద టెంపుల్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ సర్వీస్ అన్నారంట. Then he moved into the bathrooms. It's not like that. We have to see what is our swabhava, what service we can do at the best to the supreme, to please the supreme personality of Godhead. మనం భగవంతుని ప్లీజ్ చేయడం కోసం మనము ఏ సేవని కరెక్ట్ గా చేయగలమో we can focus on it more. So focus on more and we can please the Lord. All service are equal. హనుమంతుని సేవ, ఉడత సేవ రెండు భగవంతుడు సమానంగానే తీసుకున్నాడు. స్క్వెరల్ అండ్ హనుమాన్ both have done the seva for Lord and he has taken it equally. So that's why don't need to worry. Where you are very confident, even ashram also, brahmachari, grahastha, vanaprastha, sannyasi, whichever ashram you are very influential or potential, please be in that ashram. So don't take haphazard decisions or fanatic decisions. So that's what here Pratyahara says. By proper conviction and intelligence. Intelligence means you should know what is your strength and weakness. And conviction means, as per the Shastras, you might have read in the Shastras, yes, Krishna is there. Yes, Guru is there. Prabhupada is there. So with that, alanti convictions, so alanti, deento manam should gradually cease the sense activities. This is called Pratyahara. Adi Pratyaharam ante. Hope andarki arthamaindi anukunta. If any doubt, we can ask. Last 2-3 questions we can complete it. By 8:30 we'll close. Yogis, yes, next question will go. Yogis who are attracted to what cannot attain the stage of perfection. 6.26, 23. Where is this? చాలా పెద్ద శ్లోకం ఇది, పర్పోర్ట్ చాలా పెద్దగా రాశారు ప్రభుపాద. 20 నుంచి 23 వరకు ఒకే శ్లోకం ఉంది. ఈ శ్లోకం, in this sloka says that yogis who are attracted to what cannot attain the stage of perfection. ఏమి యోగులు, యోగులో వాళ్ళు ఏదైతే కావాలనుకుంటుంటారో అట్రాక్ట్, అదే నా క్వశ్చన్. నేనేమన్నా తప్పుగా రాశాను కదా? అదే ఇక్కడ పర్పట్ లో ఈ యోగి indulging in sex and intoxication is a mockery. Even those yogis who are attracted by the siddhis in the process of yoga are not perfectly situated. If yogis are attracted by the byproducts of yoga, then they cannot attain the stage of perfection. As is stated in the verse, persons therefore indulging in the make show practice of gymnastic feats or siddhis should know that the aim of yoga is lost in that way. అంటే ఈ అన్ని ప్రాసెసెస్ ప్రభు, అంటే ఎవరైతే సెక్స్ కి అట్రాక్ట్ అవుతారో, సిద్ధిస్ కి అట్రాక్ట్ అవుతారో, అలాగే బై ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ యోగా కి అట్రాక్ట్ అవుతారో, సో వీళ్ళందరూ కొంతమంది షో చేస్తుంటారు, వీళ్ళ ఎవరు కూడా పర్ఫెక్షన్ పొందలేరు అని చెప్పేసి ప్రభుపాద. Yes, yes, Prabhu. That is the answer. So, if yogi are attracted by the byproducts of the yoga, then they cannot attain the stage of perfection. ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ఈ అష్టాంగ యోగం చేస్తారో, మెడిటేషన్ చేస్తారో, వాళ్ళకి కొన్ని సిద్ధులు వస్తాయి. నో ప్రభుపాద చేస్తారు కదా, ఇక్కడుండి కాబూల్ నుంచి ఆ ఆపిల్ పండు తీస్తారంట, ఇలా తీసి మన చేతిలో పెడతారు. సో ఇలాంటి అబ్బా సూపర్ డూపర్ అని మనం చెప్పట్లు కొట్టంగానే వాడు దాంట్లో మురిసిపోయాడు అనుకో, అయిపోయా, పర్ఫెక్షన్ ఏమి ఉండదు, ఇంకా అక్కడే ఉండిపోతాడు, ఆ సిద్ధుల్లోనే ఉండిపోతాడు. ఆ సిద్ధులు కాస్త అయిపోయిన తర్వాత ఈ హ్యాస్ టు అగైన్ ఫాల్ డౌన్. సో అందువల్ల ఈ
జిమ్నాస్టిక్స్ కి ఇవేవో అయితే ఉన్నాయో దానికి అట్రాక్ట్ అయిపోతే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అడ్వాన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇన్ అష్టాంగ యోగ. యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టేటెడ్ ఇన్ దిస్ వర్స్, పర్సన్ ఇండల్జెస్ ఇన్ ద మేక్ షో ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ జిమ్నాస్టిక్ ఫీట్స్. అది చెప్తారు కదా. సో పర్సన్ హూ కేమ్ ఆఫ్టర్ 20 years టు అండ్ కాల్డ్ ఆల్ ద విలేజ్. ఒక ఆయన 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఊరికి వచ్చాడంట. ఊరికి వచ్చి అందరిని విలేజ్ వాళ్ళందరినీ పిలిచాడంట. పిలిచి రండి నేను చూపిస్తాను నా శక్తి ఏంటో అని. ఏంటప్ప అంటే ఒక నది ఉంది, నది నీళ్ల మీద నడుచుకుంటూ ఆ పక్కకు వెళ్ళిపోయాడు. ద పర్సన్ హ్యాస్ షోడ్ హౌ టు వాక్ ఆన్ ద వాటర్ ఆఫ్ ద రివర్. జస్ట్ హీ వాక్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ టు దట్ సైడ్. హీ సెడ్ టు విలేజ్ పీపుల్, సీ దిస్ ఈస్ మై అచీవ్మెంట్. ప్రభుపాద చెప్తారు, అరే నాయన అప్పుడు అక్కడ బోట్లు కూడా ఉన్నిందంట. వాళ్ళకి 25 పైసలు ఇస్తే ఇక్కడ నుంచి ఆ పక్కకి తీసుకెళ్తారంట. There was a boat facility. If you just pay them 25 paisa, they will take from this side to that side. For that, he has spent 20 years of time. Just for 25 paisa. So, Prabhupada చెప్తారు 25 పైసల కోసం ఎందుకురా 20 సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేసేవాడు. So, you have done bhakti yoga. So, that is a problem in other yoga system. We will stuck somewhere. ఎందుకంటే అంతో ఇంతో మనకి శక్తి వస్తుంది. ఆ శక్తి రాగానే ఏం చేస్తాం, మనం దాన్ని ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నిస్తాం. సో ఓకే, ఎవరో సాధువు కూర్చొని తపస్సు చేస్తుంటే ఆయన డిస్టర్బ్ చేయాలని somebody want to disturb a sadhu who is doing a tapasya. He went and he gave a big sword, very golden sword he gave. ఆయనకి సాధువుకి ఇచ్చారంట. అన్న స్వామి నీ దగ్గర ఉంచుకోండి, నేను ఇటు పోయి ఇటు వస్తానని. పోయినాడు అంతే, మళ్ళీ రాలేవాడు. So he went, he didn't come back. Just he want to deviate that sadhu from his devotion. So just by sadhu is sitting and doing the tapasya, looking that glittering on the face because it's a gold knife, looking glittering. Chala మొఖానికి కాంతి పడతాందంట ఆ కత్తి నుంచి. ఇదేదో బాగుంది అని చెప్పేసి అప్పుడప్పుడు ఇట్లా ముట్టుకోవడం మొదలెట్టాడు. స్టార్టెడ్ ఈస్ టచింగ్. లేటర్ ఈ థాట్, ఓకే అట్లీస్ట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఐ కెన్ కట్ ఫర్ మై ఈటింగ్. నేను తినడానికి పళ్ళు పలహారాలు కట్ చేసుకోవచ్చు అని దానిని అంతకుముందు ఏం చేసేవాడంటే చెట్లోకి వెళ్ళి పీక్కొని అలా తినేవాడంట. ఇప్పుడు చెట్టుకి వెళ్ళి అలా టక్కను కట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని 2 పీసులు చేసి అలా తింటాడు. సో ఇలా సో గ్రాడ్యువల్లీ వాట్ హీ డిడ్, he has started no this is a big knife, we should not use for the vegetable cutting, we should use for killing. So then what happened, he became a big killer. సో అందువల్ల సో ఏమవుతుందంటే మనకి ఏదైనా ఒక డీవియేషన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద వన్ డీవియేషన్, అవర్ గ్రోత్ స్టాప్స్. దిస్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఆల్ అదర్ యోగా సిస్టమ్స్, అష్టాంగ యోగా, జ్ఞాన యోగా అండ్ కర్మ యోగా. There will be lot of allurements in between, but in bhakti yoga is not like that. Krishna takes care of us. మనల్ని కృష్ణుడు స్వయంగా చూస్తాడు. మనకి ఏమన్నా కొంచెం అహంకారం వస్తే ఆడేస్తాడు ఒక దెబ్బ దమామని. If you are feeling little bit of ego and ahankara, then Krishna puts one hit immediately. So purification is very systematic and procedural ఈ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ప్యూరిఫికేషన్ అనేది చాలా బాగా జరుగుతుంది. మనము ఏం చేస్తున్నా ఇమ్మీడియట్ గా కృష్ణుడు పట్టేస్తాడు. సో హీ విల్ ఇమ్మీడియట్లీ డస్ సంథింగ్. వి ఓన్లీ నోస్ దట్, అదర్ పీపుల్ డోంట్ నో ద పెయిన్, బికాస్ మనకే ఆ నొప్పి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి తెలుస్తుంది అది. అప్పా కృష్ణ సాలపా నేను మట్టంగా ఉంటాను అనేసి. సో వీల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ పార్ట్. సో బట్ అదర్ యోగా సిస్టమ్ దెర్ ఈజ్ నో కరెక్షన్. వేరే యోగా సిస్టమ్ లో కరెక్షన్స్ ఉండవు. వాడికి ఎలా నచ్చితే అలా ముందుకు వెళ్తుంటాడు. ఎక్కడ డివేట్ కావాలంటే అక్కడ డివేట్ అయిపోవచ్చు. బట్ భక్తి యోగా ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. భక్తి యోగా హ్యాస్ వాట్ ఈస్ దట్, ప్రిపరేషన్ అండ్ చెక్ అండ్ రివ్యూ, ఆల్ ఆర్ దేర్. మనం ఒకసారి చేసామంటే దానికి ఒక రివ్యూ ఉంటుంది. దట్స్ ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఐ థింక్ that is done. Final question, the 63rd question. Describe the what happens to the unsuccessful yogi. This is also very important. 41 and 42. ఎవరైతే యోగి సక్సెస్ఫుల్ కాలేదో ఆయన పరిస్థితి ఏంటి అని 41, 42 దాంట్లో రాస్తున్నారు. మీరు కనుక చదివితే ఇటు రాశారు, డైరెక్ట్ గా రాశారు చూడండి. 41లో ట్రాన్స్లేషన్ లో రాశారు, ది అన్సక్సెస్ఫుల్ యోగి are divided into the 2 classes. Sorry, purport లో ఉంది చూడండి.
the unsuccessful yogi are divided into the two classes. అంటే 41 శ్లోకాలో purport లో ఉంది. It is there in 41 shloka. Unsuccessful yogi are divided into the two classes. One is the fallen after very little progress, and one is fallen after a long practice of yoga. The yogi who falls after the short period of practice goes to the higher planets, where the pious living entities are allowed to enter. After prolonged life there, one is sent back to again to this planet to take birth in this family of righteous Brahmana, Vaishnava, or of aristocratic family. The real purpose of yoga practice is to achieve. Okay, so here మీ అందరికి కొంతమందికి డౌట్ రావచ్చు. ఎవరైతే యోగా కొంత సమయమే చేసింటారో భక్తి కానీ ఏదైనా యోగా ప్రాక్టీసెస్, ఇఫ్ సంబడి డస్ ఫర్ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, మేబీ 20% he has done. Once he leaves the body, he goes back to the higher planets, Swargaloka, no Indraloka there. He'll go and enjoy and come back to material world, and he take birth in the Brahmanas and no good devotees house. ఎప్పుడైతే ఒక యోగి కొంత సమయమే భక్తి కొంత సమయమే యోగా ప్రాక్టీస్ చేసిన వ్యక్తి 20% చేశారు అనుకోండి, ఆయన స్వర్గలోకానికి పోయి స్వర్గలోకంలో అనుభవించి మళ్ళీ భూలోకంలో ఒక బ్రాహ్మణుల ఇంట్లో పుడతాడు, బ్రాహ్మణులో భక్తుల ఇంట్లోనే పుడతాడు. కానీ ఒక వ్యక్తి యోగి ఒక 80% కంప్లీట్ చేశాడు అనుకోండి, ఆయన ఎక్కడ పోవాలి ఇప్పుడు మీ ప్రకారంగా? ఎక్కువ చేశాడు కదా. నరకానికి వెళ్తారు ప్రభు. నో యోగా అంటే మంచి పని మాతాజీ. సో మంచి పని, యోగా అంటే మంచి పని. సో మంచి పని యోగా ప్రాక్టీస్ లో 20% చేసింటే గనక ఆయన తక్కువ శాతం 20% చేసిన వ్యక్తి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి అక్కడంతా అనుభవించి మళ్ళీ భూలోకంలో మంచి జన్మ తీసుకుంటాడు. అలాగే ఒక యోగి ఏం చేశాడంటే 80% కంప్లీట్ చేశాడు, ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోవాలి? మంచి లోకాలకు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రభు లైఫ్. మంచి భక్తులు ఇంట్లో ఉంటారు ప్రభు, శుద్ధ బ్రాహ్మణులు. yes వెరీ గుడ్ హరినాం ప్రభు. సో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, యోగి ఎవరైతే 20% కంప్లీట్ చేశాడో ఆయన స్వర్గలోకానికి పోయి అనుభవించి మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ జన్మ తీసుకుంటాడో, ఎవరైతే 80% కంప్లీట్ చేశాడో ఆ వ్యక్తి డైరెక్ట్ గా అదే నెక్స్ట్ జన్మలోనే మళ్ళీ భూలోకంలోనే శుద్ధ భక్తులు లేకపోతే బ్రాహ్మణుల ఇంట్లో జన్మ తీసుకుంటాడు. ఏంటి ప్రభు ఇది అన్యాయము, ఎంజాయ్మెంట్ లేదు దీనికి అని అనుకోవచ్చు మీరు. 20% చేసిన వానికి ఏమో స్వర్గలోకంలో ఎంజాయ్మెంట్, మళ్ళీ వచ్చి అదే మంచి వాళ్ళ ఇంట్లో జన్మ తీసుకుంటున్నాడు, వీనికి మాత్రం ఎంజాయ్మెంట్ ఏమి లే, పోవట్లే, డైరెక్ట్ మీరు మళ్ళీ భక్తుల దీంట్లోనో లేకపోతే బ్రాహ్మణుల ఇంట్లో చేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి మ్యాటర్ అంటే, ఇక్కడ మనం ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా ఈ గుడ్డు నుంచి బయటపడాలి. నా స్వర్గలోకంలో ఉన్నా, భూలోకంలో ఉన్నా, పాతాళలోకంలో ఉన్నా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం ఇది ఉంటది. ఈ బాధల నుంచి బయటపడాలంటే మనము ఈ 14 లోకాలు వదిలిపోవాలి. అందుకే ఎవరైతే 80% చేసిన వ్యక్తిని డైరెక్ట్ గా మళ్ళీ భక్తుల ఇండ్లలో పుట్టించి ఆ 20% కంప్లీట్ చేయించి పంపించేస్తాడు భగవంతుడు. సో పంపించేస్తాడు. సో అది క్లారిటీ, ప్లీజ్ కీప్ ఏ క్లారిటీ. అందరూ everybody should have a clarity. If somebody does the 20% of yogic practices and fall down, he goes to the higher planets and enjoys and comes back to the Bhuloka and takes birth in the devotees or Brahmana house. This is the first case. Second case, somebody has done 80% of yogic practices and fall down, he will get a birth immediately in the Bhuloka, in the devotees family or the Brahmana family. Why? What is this? No injustice. The first person is enjoying in the higher planets and he is getting the same house as a devotee house or Brahmana house is a birth, and 80% fellow is not enjoying and directly getting into the devotee or Brahmana house as a birth. Means here what is the difference is we have to get out of this material world. This 14 planetary system, whether you are in a Swargaloka, Brahmaloka, Indraloka, or Patalaloka, or Bhuloka, wherever you may be, Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi, Dukkha, Doshanu, Darshanam, this will be there. This is the real problems. So somebody completed 80% is more eligible to go back to Godhead. That's why he has put into the
devotees or Brahmana house immediately so that he can complete whatever the remaining process of 20% and go back to God. So that's why these are the two destinations of the yogi who has a little bit has done, who has substantially completed his yogic practices. Okay, so with this all our questions are completed. If anybody has any questions, they can ask. Everyone questions unte adagachu, lekapothe we'll stop here. Okay, 8:30 time. I think if no questions, we'll stop here. And recordings will be there. If somebody ఎవరైతే మిస్ అయినారో వాళ్ళు మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి ఆ రికార్డింగ్స్ వినొచ్చు. విని you can clarify your doubts there also. Still దాని తర్వాత కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can come here. Okay, yes, so that's what. So thank you so much. ఎవరన్నా నా తరఫు నుంచి ఏమన్నా మీకు ఏమన్నా ఇబ్బంది